如果把诺言比作一把武器的话，我觉得那一定是左轮枪，威力巨大、经典，并且值得让人信任。A4拔出左轮，那一定是一场赌上性命的决斗。我相信诺言这把左轮枪会让大家见识到它真正的威力。작년에 이제 15년도는 이제 SKT 해였는데 이번 올해 저의 목표가 이제 16년도를 락스타이거즈 해로 만들자였거든요. 스프링 꼭 우승하고 싶고요. 또 이번에 또 우승하게 되면 MSI도 나가게 되는데 And this is going to be one of the best finals we have ever seen. O primeiro split foi a reestreia dessa lineup junto. Trouxe muitas emoções para todo mundo, mas também mostrou pra gente que a gente precisava trabalhar para evoluir de outras formas. A gente não era um time perfeito, porque a gente foi desafiado por nós mesmos a conseguir evoluir cada um e o conjunto ao mesmo tempo. Então a gente teve muito problema que a gente não tinha antes e a gente teve que se unir de novo para conseguir superar isso. Galerinha, vamos começar? Aquela conversadinha. 5 jogos. Não esperem ganhar todos. Eventualmente pode ser que a gente perca um, não tem problema. O que vale é a série. A gente quer muito representar o Brasil, ter essa chance de novamente representar o Brasil. But welcome to the grand final between RNG and EDG. It all comes down to this, EDG trying to get back to MSI. This is their tournament. 春季决赛的话，其实在赛前的话，我们是很有自信的，因为我们那段时间的状态都很好。就是如果说我们一下决赛进入了 MSI， 其实就是我们是很有信心能拿下这次 MSI 的。Quickdraw comes in, another flash Clearlove, straight after him into the line's gonna come in, the shield though, but first blood goes to Clearlove. Clearlove already said it, do not invade my jungle, because I will make you pay. Oh my goodness, manages to use it in order to corral Whoosh, but a fantastic fight for RNG. Horrible team fight there for EDG. The Nexus is going to fall. That is going to be game 1, and that is going to be RNG with what honestly feels like an upset over EDG's. EDG looks pretty stone-faced right now, Atlas. Yeah, super determined. They know that they have to pull it back in this game. They're coming in. Xiaohu throws down the chains of corruption though, and Koro. RNG now getting corralled into the wall as Xiaohu in a whole host of trouble. Clearlove picks it up. That's 2 kills already. A step. And this team has got something to prove in game number 2. Yeah, what a team fight out of EDG. It's game number 2 going to go across to the EDG squad. Both teams are tied up in the grand final of the LPL for the spring split. Winner going to MSI. Here we go, Quinn coming in. Yeah, Lupo is going to throw out the ultimate there. Does, in fact, land the blind at the same time. Clearlove in so much trouble. Is going to fall down eventually, and there's the Frozen Tomb Pond. Inhibitor going to fall down. Now RNG pushing through for a potential win. Comes in, but they win the game. So much damage out of RNG. And they go up in this series 2-1. Next game, match point.
我是从湖北武汉长大的。小时候的话就会是那种比较调皮，然后比较就是搞斗的那种小孩子吧，就不是很乖的那种。然后小时候喜欢的东西就喜欢打游戏啊。我最好的2个朋友的话，一个叫做陈普，一个叫做管少杰。如果说厂长跟现在最大的不同就是他变得更加成熟了。如果说原来他只是一个爱玩游戏的小孩，他从小就蛮喜欢玩游戏，就是说对那游戏的话特别着迷，晓得吧？就是说的话，他因为爱玩游戏嘛，完了之后早上的话就说不好生上学了，但是我总是就说你玩可以，但是你要把学习搞上去，就说。因为我们初中的时候会经常被罚站，就是因为作业写不好啊，然后就是这种理由，然后就会被罚站出去，就是补作业啊或者改作业这样子。这是讲话的地方，这是学校领导讲话的地方。站一排。然后我们这边站一排。什么站一排？我们以前补作业都是在这里补的，补作业都在这里。那时候就已经锻炼出来很厚的脸皮了，还很强的抗压能力。因为每次这站的时候，就是其他同学还有那些比我小的学生都会用异样的眼光看着我，那时候都已经就是有很好的抗压能力了，所以说就站的时间会比较长，所以说叫我们战神经啊这样子。就女生看男生打篮球的地方，不然我们几个篮球就打得很烂。我在我们班应该是最厉害的打乒乓球，因为从小就打乒乓球，只做这个。声名在外，大家都知道你打乒乓球厉害。乒乓球小的是吧？是啊。乒乓球然后其实就是我初中毕业完之后，我买了一台电脑，8000块钱吧。然后这8000块钱里面就有他们2个很多的功劳。然后他们玩游戏的时候，他们就是我会跟他们去打赌，然后我们就经常的去挑战他，以早饭、中饭为赌注。哎，可以，下楼送了5个。迷上这款游戏，然后他也非常厉害。我有很多就是餐费还有晚费都是他们帮我出的，然后我的自己那些钱就存下来了，然后他省下的钱，他就可以买台电脑了。很心痛吧？当时说来的话就很心痛吧。我能走到今天这一步，或者说我能走上职业道路这条道路的话，就是还是很感谢他们的，给我的第一桶金，这样子。第一次接触到英雄联盟的话，是朋友推荐我来玩这个游戏的。他说这个游戏很好玩，叫我来试一下。然后，接触英雄联盟之后就一发不可收拾了嘛。就英雄联盟就算是我生活中的一部分吧，因为我每天要去训练，每天要去玩这个游戏。孩子放暑假都想出去玩，对吧？他就是一个人宅在家里，然后不停地玩游戏，不停地。我们叫他，他很少出来。爸爸就是对我说，就是这件事情你要么就别做，你要我做的话，你就努力把它做到最好。所以说他爸爸就以他的那种工作态度的话，就说教养儿子，就说什么事要做到最好。我觉得这个也算是我现在的一个，算是就是信条吧。当我成为职业选手之后，我是觉得我可以拿到很好的成绩，就是甚至说拿冠这样子的。我们知道他想成为职业选手的时候，应该是在 S1的末期，他打上了国服路人的第1名嘛，然后就接到了别人战队的邀请。当时在 LPL 的第一支队伍的话，就是 W1嘛。其实，在引入 Clearlove 之前嘛，就我而言，对 Clearlove 并不是特别多的了解。
然后最后我们决定引入他，就因为他有他的特质在。其实对这个孩子还是想过他是否能够担任起中国最强战队打野位置的这样一个情况的，但是当见了他和他聊过天以后，这个感觉就没了。This team was like the most famous team in China, and for a 6-month period, Team WE went undefeated domestically and internationally at the height, winning their IPL 5 title. 然后随着 WE 战队 IPL 5的夺冠，然后让整个中国的 LOL 圈就瞬间爆炸了。和诺言在一起的，就是在 WE 的时光算是我在打职业的时候最开心的时间吧，因为当初没有，就是说没有我们5个人没有任何的想法，只一心只想为了赢得荣誉，拿冠军嘛。还是算是就住在小房的时候，小房的时候当时特别挤那个房子是吧？一直打比赛，就是那个时候一个星期。有没有微笑？好像没微笑，微笑都每次出去。当时我们是什么？主要是每个星期都有比赛。那个电竞圈也不复杂，我们都他来进入 WE 的目的也是非常清楚的，他觉得这支队伍留给他足够的舞台，这支队伍能够帮助他实现梦想。队员之间的关系就也特别好，都跟兄弟一样，就是所以说很多游戏上面的问题就很难去说，或者说很难去解决。我这个人然后就很不喜欢这样子，我就知道出事了，肯定有问题。逼问的情况下，最后他告诉我啊，有人联系他，怎么样。如果说我愿意跟他一起去 EDG， 他就去 EDG； 如果说我不愿意，他就留在 WE。那这个问题就变相性的，这个队伍改变的关键点就在我身上了。刚开始了解 EDG 的时候，其实就不是很了解他们啊，只是说他们觉得就是想让我去他们队伍里面，然后我看了就是人员配置很好，所以说我才会可能拿冠军，所以说我才会决定去。我是发了动态，就说我要离队这样一个说法，所以说最终我们才决定加入 EDG。当我们知道他从 WE 转会到 EDG 的话，怎么说呢？当时对他的前途会有一定的担心吧，因为 WE 当时代的时候，他人气是非常高的。当初加入 EDG 的话，是有很多人反对，是因为，怎么说？因为就是WE 5个人的效应吧，因为他们都希望我们5个人。当时 WE 的5个人能好好打下去。你说你离开队伍了，这是一件非常大的事情，所有的舆论全部会倒在你身上。就是当你被越来越多的人关注的时候，肯定会有人喜欢你，也有人去讨厌你。我觉得这个都是很正常的事情，所以说感觉没有什么值得我困扰的事情。我唯一困扰的事情应该就是我自身的状态还有队伍的成绩吧。外人的话看 EDG 的话，应该这个队伍的话应该就是低调、努力，然后稳定吧。别人都是很好的朋友。所以说国内的比赛就是拿到冠军都记不清楚了。LPL's Edward Gaming are the 2015 Mid-Season Invitational Champions. 巅峰的时候也是拿到过 MSI 的世界冠军。当时在 MSI 和 SKT 打的第5局的时候，选择伊芙琳是我们之前准备的战术。选择伊芙琳的原因是在于对方的打野选择了努努，就是这两个英雄是存在克制的。As soon as I saw the team composition that EDG had put together, I was like, this is brilliant. Like, they have completely counterpicked Faker's LeBlanc, and they've deliberately left it up. Faker has never lost with LeBlanc. You have to understand that no one was leaving it up. Like, this was a permanently banned champion. 然后，因为 Evelyn 是 Clearlove
非常非常自信，也是非常他有独特见解的一个英雄。这个肯定是我们团队还有和教练一起就是协商才选择这个英雄。When you're against an Evelyn, your entire mindset changes. 我们就一直留到最后。A double kill coming in for Clear Love. 赢的时候就觉得很不可思议嘛。顶着这样的压力战胜了当时不可一世的 SKT， 我觉得这是 EDG 带给我们最大的感动。在 S5的时候，因为我们拿到了 MS 的冠军，就队员或多或少会有一点冠军病，就是会有一点就是膨胀，就是接受不了队员的意见，这样子的话就会导致就是个人实力下降，然后导致就是队伍整体性下降，然后就会输比赛这样子。所以说那段时间我们的状态起伏不定的原因也是因为这个。But welcome to game number 4. What is game point right now for EDG? Winner of this goes to MSI, which will be in their home country. Maker in so much trouble, the exhaust goes down, heals there, he flashes, but it's not going to be enough. First blood goes to Whoosh at 58 seconds into the game. Oh my god, this is going to be so difficult for EDG. This game has turned into a bloodbath, Atlas, and EDG need the team fight of their lives. The double kill comes in, grabs Clear They're Love. not done. RNG may be able to look for a potential win, and EDG are running away. Koro in so much trouble. He's just going to smack on this Nexus. RNG, they know what they want. Mata, so low, he does fall down, but RNG want to look at this Nexus. Whoosh is going to take it down. And congratulations, RNG are going to MSI. And what a performance out of the young squad. You see him on your screen. And unfortunately, you look at EDG, not able to do it this time around, but 3-1 victors. 总决赛当天的情况也好，我们都觉得是可以赢 RNG 的。现在输掉了，还是感觉到非常非常的惋惜吧。就是没有对面强，然后准备不够。爸妈和朋友们都很关心我，但那时候就跟他们说的是，就是不用担心我嘛，就是我就觉得自己如果能好好休息几天，安静几天的话，应该就能好起来，应该就能重新振作起来，这样子。我计划要拿到钱了，你们到底买了房子吗？还没商量好。你们那个房，你们准备买的那个房子在哪里？哪里啊？金刚去的。香港那不是离这里蛮远。一年下来能见到爸妈的机会应该是2到3次吧，因为他们也有工作。虽然说我叫他们就别工作了嘛，但他们有工作嘛，他们也想去工作，但就是所以说没有时间多余的时间来赛场看我。然后就只有等我回家的时候才有机会看我妈妈。看了小时候再看这长大了，觉得哎，就说人家终于这么长成人了，就说啊。因为职业选手嘛，大多数时间都是在打比赛，所以说肯定要牺牲和家人啊和朋友相聚的时间嘛。爸爸妈妈见到我的时候，肯定很开心嘛。然后在家的感觉肯定是最温暖的。爸妈给我做了菜的时候是很温暖的。一模分男啊，上次跟我说的钻石啊。为什么今天是黄金呢？和银和黄金哪个高一点啊？黄金高一点嘛？你高的你从。我没有扣8个分段，我定级都是1.1。资源大手。天天向上啊！摩天向上。今天取得这么好的成绩啊！好，好。
就是回家过年的话，就是那些亲戚朋友们看到我的话，就是有可能他们身边或者说他们的女儿儿子也是玩这个游戏的，所以说就对我特别崇拜吧，就会找我合照啊，要签名这样子。所以说，也算是个名人吧。The best Chinese team, the popular team, is the team Clear Love is on. Like that's who he is as a player. Like he is the guy in China. 就是一共有3个粉丝群，每个粉丝群加起来的话应该有2500人吧，应该。粉丝支持我的话也不容易嘛，所以说偶尔和他们去互动一下，其实对于我自己来说也是一种放松，然后对于他们来说的话也挺好的。就这也算是对自己职业道路的一条肯定嘛，就是会让我更有信心继续这样走下去，按照自己的就是想法和坚持自己的道路这样子。然后我们也来到现场，就是看到这个比赛的开幕式，就是也看到了RNG打的就是比赛嘛。 경기장에 가니까 RNG에 대한 환호성이 엄청나더라고요. 그걸 보면서 롤드컵은 꼭 가야겠다 이런 생각을 했어요. 只是就是觉得应该夏季赛要更努力一点，要变得更强一点。 Back, and SK Telecom will take a 29-minute Game 1 win. GG. A little bit of trouble there. Bang could go down. He does. Smab picks up the first blood, and SKT losing this fight. There goes the Nexus, and the Rocks Tigers will tie this series up. The first time in the history of the LCK we are not going to see a 3-0, Doa. It's all tied up. Now Faker going peanut hunting in his own jungle. Pops the out. Peanut low, and oh, there's the kill. They get the ace, and that is Game 3. SK Telecom 1 win away. Championship. There goes the Nexus turret. There goes the Nexus. GG. And congratulations to SK Telecom. SK Telecom going to MSI now, looking to basically win the only tournament they haven't won yet. 자, 한 달 호명하도록 하겠습니다. 탑 락스타이거스의 스맵 손병호. 여러분 한국 손병호 E aí? Foi no contrário, velho. Pode, moleque. You got this. Então começou agora a grande final da primeira etapa do CBLOL 2016. Eliminado, olha esse dano sendo causado. 3 eliminações, morre o Eza. Olha o grito do Yang levantando a cadeira. Double kill e o Ace NTZ. Ace pro time da NTZ, limpo, limpo, limpo. 1-0 na final do CBLOL. 1-0 para o time da NTZ. Because we needed to wait for Devourer. But once we got Devourer, we won the fight. Okay. Do we still want Kindred first pick? No. If they give it, they first picked Rom. Afterwards they went Lucian, Gragas, I believe, just like we saw in the screens. Mas pode cair na sequência. Primeira batida vai NTZ. O Barão vai matar o Baiano, vai matar o Correios da Gate. Triple kill do Gavolta. E se deschia. Aí NTZ vai abrir 2-0 na final. Jogo também, mano. That was a big thing. Every time we lost the fight is because we committed just a little too hard. Enquanto isso, tenta ainda sobreviver o Eza. O Micão perde muita vida, mas não consegue. Triple kill do Micão. Calma. Limpa. Calma. Contra aqui o Micão. E a NTZ vai ser campeã do CBLOL. E a NTZ vão ser campeões novamente da primeira etapa do CBLOL 2016. Bom, dar 3-0 na Cade é sempre bom.
Mas naquele split teve um gostinho especial porque a gente não estava muito confiante, a gente não estava numa boa fase, nossa melhor fase. E a gente conseguiu vencer um 3-0 convincente, a gente mostrou para nós mesmos que a gente podia ser aquele time de novo, que a gente, para aprender, para querer evoluir, tanto individualmente quanto em conjunto, e que a gente só tinha que deixar o ego de lado, só tinha que deixar aquela parte de eu sou demais, eu sou o cara, para vamos aprender. E os meus pais foram lá me assistir, então quando eu tava no palco ainda eu consegui avistar eles da plateia, eles estavam pulando assim de alegria, eu fiquei muito, muito feliz. Quando eu fui no camarim também eles estavam muito felizes, muito frenéticos assim que eu tinha vencido, então eu fiquei muito, muito feliz com essa vitória. Olha, que lindo. 3-0 de novo, hein? Ganhei várias apostas. Apostas? Eu falei que era 3-0. Eu fico mais motivado porque a felicidade deles é uma coisa que importa muito pra mim e eu sempre quero ver eles orgulhosos, ver eles sorrindo e pulando de alegria que nem eles pularam nessa final. Parabéns, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. Eu não vou dar nem mais a próxima, vou dar mais umzinho. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo presente. Vocês vão embora direto? Obrigado. Acho México? Direto? 首先，今天大家都全部已经集合完成了，对吧？然后就是给大家开一个赛季初的一个动员会，包括一些安排的会议。我希望大家能够利用现在到开赛前的这20天里，能够有一个非常好的集训的一个过程。其实状态都是在联赛的状态，一直都是起起伏伏的，就是思想就会开始松懈。我们去年夏季赛也是，就18连胜之后，我们差点输给了欧马嘎，然后这次也是一样的，我们感觉上是对RNG的准备不是特别充足，导致输了决赛。所以我觉得就是大家一定要调整好状态，一直要保持那种就是思想不要松懈的那种状态，去最后就是冲刺这几个月吧。能够在夏季赛能有一个好的突破。我们已经2届都没有拿到冠军了，我们是时候需要把这个东西赢回来。另外一个就是我讲一下夏季赛的目标嘛。我们春季赛当时就是说希望能够至少能够走到总决赛的舞台，走到最后决赛的舞台上。我们虽然说最后决赛输掉了比赛，但是我们至少完成了我们当时的既定的目标。那既然春季赛是走到那里，那我们夏季赛目标就只剩下一个了，就只能拿冠军。在全中国，大家都会把它象征一个梦想的象征。其实大家只是看到了他的想法或他在追求的一些东西。我觉得我更希望全世界的人看到这位选手的品质，他又非常的有毅力，他会把他原本的想法一直贯彻下去，一直走到底。游戏早就是我生活的一部分了，所以说就越来越离不开这个游戏了吧。为什么还在坚持？那诺言只说了一句话：我要拿冠军。他只是想要冠军而已，这是他打职业的一个目的。那么，我觉得他这样的坚持也是为他已经赢得了足够的尊重。他努力了这么多年，却一直没有能够得到他的渴望。但是只要给他一个表现良好、运作良好的团队了之后呢，这个人他就不会轻易的言败。有的粉丝们就会很担心我退役嘛。我之前的在 W 的队友就基本上都退役了嘛，而我的目标的话就是想拿一个 S 系列的冠军嘛。但其实就这个就感觉不用担心。如果说我的竞技状态还很好的话，我会选择继续打下去。但如果说就是实在就是自己达不到的话，就是起码自己就是拼命过、努力过，我觉得没有后悔就行了，就不后悔就行了。